tuyobora neza imama we toza w'ikirenga tuyobora neza imama we akunda abanyarwanda turamukunda tuyobora neza imama we toza w'ikirenga tuyobora neza imama we yaduhaye itorero tuyobora neza imama we toza w'ikirenga tuyobora neza imama we uburezi kuri bose tuyobora neza imama we toza w'ikirenga tuyobora neza imama we yatubakiye imihanda tuyobora neza imama we toza w'ikirenga tuyobora neza mama we ngakunda abanyarwanda tuyobora neza imama we toza w'ikirenga tuyobora neza mama we mutoza w'ikirenga tuyobora neza imama we toza w'ikirenga murakoze tuyobora neza imama we permission sasa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukaba n'umutoza w'ikirenga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukaba n'umutoza w'ikirenga nitwa Intore Aime Niyibizi norezwa muri Bravo Company Platoon 2 Section 1 soje amashuri yisumbuye aho nize Primary Technology ndi kumwe na mugenzi wanjye Intore Mwiza Gihana Dorcas nkaba norezwa muri Alpha Company Platoon 3 Section 3 nkaba narasoje kaminuza mu ishami rya Marketing and Communications muri EU Business School Barcelona Spain dutewe ishema no kuyobora gahunda y'uyu munsi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu izina ry'Intore z'Indangamirwa icyiciro cya 16 tubashimiye umwanya mwafashe mukaza kutuganiriza Intore mumfashe dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni ngombwa mu buzima ni ngombwa mu buzima Intore Nyakubahwa Perezida wa Repubulika iminsi tumaze muri itorero hari byinshi tumaze kwiga Intore Gihana Kagame harya wowe ni ibiki umaze kwiga muri itorero muri iyi minsi Intore Niyibizi wanyemerera nkagusubiza mu Cyongereza nta kibazo rwose The biggest lesson for me is that itorero rewired the way I define strength. I used to think strength was about what you could do when everything was going well. Now, I believe real strength is remaining disciplined when you're exhausted, remaining focused when you're under pressure, and remaining committed even when no one is watching. And honestly, it has taught me that sometimes strength looks like convincing yourself to get up for that morning run when your body is very much asking you to stay in bed, pushing through the tiredness and the moments where you're questioning your life choices halfway through the exercise. But you keep going because the goal is bigger than the discomfort. That's the kind of strength I hope to carry into my career, my community, and my service to Rwanda. On that note, allow me to recognize my fellow Intore. Looking across the room, I see more than the comrades I met a few weeks ago. We arrived as individuals from different walks of life, but this journey has shaped us into one cohort, united by shared purpose and responsibility. Kandi nanjye nibagiwe intego yanjye yo kuza mu gisirikare ko ikomeje. Murakoze. Amaye nk'agahigi. Jyana wajyana se mwana wa mama. Wagize ngo uruzungu dudubije icyo numvisemo. Ntari cyo mwakuyemora?
intore niyibizi ngenda kwizeye ko waminuje. Oya nashengaga wa. Your Excellency, during our time here, we have gained valuable knowledge, including lessons on the history of our country delivered by leaders from various institutions, as well as paramilitary training covering drill, combat sports, and other aspects of national defense. We have also gotten the opportunity to visit some important historical sites, including the Murindi Liberation Museum and the Kiziguro Genocide Memorial, where we heard from one of the genocide survivors who shared his journey of healing and rebuilding after the 1994 genocide against the Tutsi. Niko giha. Kagame. Mu bintu uvuze nimba numvise neza numvise vuga Murindi w'intwari. Yego rwose. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika twagiriwe amahirwe yo gusura ku Murindi w'intwari aho mwabaga ubwo mwateguraga urugamba rwo kubohora igihugu. Mu by'ukuri na mashusho tugiyemo tutazibagirwa ubwo twahageraga twarayatahanye kuko twinjiyemo neza tureba aho wabaga twicara mu ntebe yawe dutekereza nkatwe noneho ukuntu we wari umeze icyo gihe uri mutegura urwo rugamba. Twasanze ko mwari intwari mwarakoze cyane. We have been trained in discipline, goal-oriented service, and long-term vision. We assure you that these values will continue to guide us in our daily lives and to become active stakeholders in shaping the future of our country. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, hejuru y'ibintu byiza tumaze kwigira hano, harimo ikindi cy'ingenzi kijyanye no kwiga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Hari bagenzi bacu bamwe baje batazi ijambo na rimwe, ariko ubu bamaze kumenya byinshi by'ibanze, turizera ko tuzajya kurangiza bamaze kugera kuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo munyemerere mpamagare Noel Salil atubwire bimwe byo amaze kumenya ururimi rw'ikinyarwanda. Salil, watubwira bimwe byo umaze kumenya ururimi rw'ikinyarwanda? Murakoze cyane, nitwa Intore Salil Baswal. Ntorezwa muri Alpha Company Platoon 1 Section 2 nihuye mu Bwongereza. Hano mu itorero nakunze akarasisi muchaka ni mikino cha rugamba. Nize n'umuco na Rwanda binyuze mu ndirimbo n'imbyino na Rwanda. Kandi cyane kugira ikinyabupfura hano mu itorero Indangamirwa. Murakoze cyane. Intore dushimire mugenzi wacu. Intore niyibizi. Karame giha. Nashaka kukubaza ni iki kintu cyagushimishije kuva wagera hano? Ibyanshimishije ni byinshi kubera ko twaje hano duturutse ahantu hagiye hatandukanye, hari ibintu byinshi bishya twagiye tubonera hano. Gukora imyitozo ngororamubiri, gukora imyitozo ituma ushobora kwirinda, ariko by'umwihariko harimo ibintu bigiye bisekeje byagiye bibamo hagati aho muri urwo rugendo, cyane ko twebwe benshi twari bashyashya muri urwo rugendo. Reka nkubwire agastori gatoya kabayeho kakadusetsa cyane. Ntabwo nzibagirwa umunsi twari twakoze PFT, twari rukanze bihagije pe, dusoje twicaye turimo dutera story nk'intore. Intore imwe mugenzi wacu araterura agira ati, ngiye ubwo nirukankaga hari aho nageze umutima urambwira ngo hagarara cyangwa ngiye magarare. Ako kantu ntabwo nzakibagirwa. Urakoze cyane. Reka nkubaze n'ikindi kibazo. Nkuko ubizi twagiye twiga ibintu bijyanye n'umuco nyarwanda. Cyane. Harimo n'ibisakuzo. Yego. Ese wanyemerera nkagusakuza? Nta kibazo rwose. Sakwe. Soma. Ijisho ry'umutoza ryakubonye. Nta nori byina yicaye. Haguruka. Zamura. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi gahunda y'itorero Indangamirwa ni nziza pe. Turiga neza kandi dufashwe neza. Intore, mumfashe dushimire umutoza w'ikirenga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya munyemerere
twakire Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene atugezeho ijambo ry'ikaze. Minisitiri, umwanya n'uwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbashimiye umwanya mwageneye izi ntore z'indangamirwa wo kuzisura no kuziganiriza. Nazo zakereye kubakira no kubabwira ibyishimo bibari ku mutima, ngira ngo mumaze kubyibonera. Bose hamwe n'urubyiruko 769 bagizwe n'abakobwa 315 n'abahungu 454. Baje biyongera ku bandi 5216 batojwe mu byiciro 15 byarangije kuva mu mwaka wa 2008 mutangije iri torero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ariko hakaba hari imyaka 2 itorero ritashoboye kuba kubera icyorezo cya COVID. Izi ntore rero zigizwe n'ibyiciro 4 birimo abiga mu mahanga 137, abiga mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda 125, abiga mu mashuri makuru na kaminuza nyarwanda 301, n'ababaye indashyikirwa ku rugerero baturutse mu turere twose tw'u Rwanda 206. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira ko uyu mwaka wa 2026 mwatumye tugera ku kintu kinini cy'ubudasa bw'iri torero, kuko mwadusabye ibintu 2 by'ingenzi: gushyira itorero muri iki kigo cya Gabiro gifite ibyangombwa byose bitabonekaga nkumba aho twarikoreraga. Mwabikoze hagamijwe kuvugurura imibereho yabo no kwitabwaho kurusha uko byakorwaga mbere, bikozwe cyane cyane n'ingabo z'u Rwanda. Byashimishije izi ntore, zikaba zifite ibyishimo bisesuye kuko bafashwe neza ku buryo bwose bushoboka, bakaba babashimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mwana dusabye kongera umubare w'intore, bikaba byarakozwe ku buryo twakubye hafi inshuro 2 abo twari dusanzwe dutoza. Uwo murongo ntituzawutezukaho, bikazajyana no gukomeza kuvugurura imitoreze igahuzwa n'igihe kandi igahuzwa n'ibyifuzo n'ibitekerezo duhabwa n'intore, ariko cyane cyane namwe ubwanyu. Ikindi gishya cyaranze iri torero mu myigishirize nuko mu biganiro bahawe harimo icyatanzwe n'intore bagenzi babo bakoze itorero ry'indangamirwa mu myaka yashize. Bamwe muri bo baje hano batanga impanuro z'uburyo bakoze itorero, akamaro ryabagiriye, uko bashyira mu bikorwa ubumenyi bahavanye, n'ingorane zikunze kwigaragaza nyuma yo gusoza itorero. Byafashije indangamirwa ziri muri iri torero kumenya hakiri kare ibyonnyi bishobora kubabera imbogamizi mu bihe biri imbere, ndetse no guteganya kubyirinda no kubitsinda. Habaye kandi ubudasa bwo kubazanira abasore n'inkumi b'urubyiruko bari mu ngabo z'igihugu na polisi y'igihugu, barabaganiriza. Icyo kiganiro kikaba cyarahaye benshi muri bo inyota yo kutazasigara inyuma mu kwinjira mu ngabo z'u Rwanda na polisi y'igihugu. Muri iri torero bamaze kubabwira, bahigiye n'amasomo yabahaye ubumenyi ku gihugu twifuza n'inshingano z'urubyiruko zo gutanga umusanzu wabo mu kurinda ibyagezweho, guhanga ibishya no guteza imbere u Rwanda. Kugira ngo iyo ntego izagerweho, birasaba kugendera ku muco nyarwanda na kirazira zawo. Niyo mpamvu batojwe indangagaciro z'umuco nyarwanda zikwiye urubyiruko rw'u Rwanda. Ku isonga batojejwe kubana no gukorera hamwe, bahereye ku bintu bito ariko bitizana, bigamije kubatoza discipline. Bamenye akamaro ko kurara hamwe, kuryama no kubyukira rimwe, gukarabira hamwe, gukorana siporo, gufatira ifunguro hamwe, gukorera imikino hamwe n'ibindi. Byabanje kubagora ariko ntibatinze kubona akamaro ndetse no kubishobora. Imyitozo yo gukorera hamwe yabatoje kuba basangirangendo no kumenya ko igihango cy'ubumwe bw'Abanyarwanda kiri mu buzima bwa buri kanya. Bamenye ko akimuhana kazi imvura ihise, biyemeza kuba banyamwishakamo ibisubizo.
barahiye ko batazifata amapfubyi ngo bumve ko igisubizo kiri mu kwitwa Bizimana cyangwa Biziyaremye, bategereje ko hari undi uzabazanira ibisubizo by'ubumenyi n'iterambere. Ubu bazi ko batagomba kuba bambara ubukeye cyangwa bambigirene, bandi mubanzi cyangwa bantaho ntuye, banta buhungiro cyangwa nta makiriro. Ubwo bwihebe barabusezereye, bifitiye icyizere kiri mu mbaraga zabo. Ntibategereje ko amahanga cyangwa Imana aribo bazaduha iterambere, kuko Imana yakoze ibyayo, yaduhaye ubwenge n'ubushishozi bwo kwigeza aho dushaka. Iyi ntego barayumvise, maze bose icyarimwe biyemeza gucyura imihigo no kuzahora bayesa. Ubu ni indangamirwa z'imbangukanabigwi, nibankundirwa kubarusha na rutindukana-ibakwe, n'intikanga na mihigo y'imena. Ni ba rwego rw'intore bazahura imbere muri byose. Ntibagarukiye aho Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bongeyeho akarusho ka buri cyiciro. Abakobwa biyemeje kuba ba mukobwa w'urugero, abadasumbwa n'abadasumbanya ingendo, abataruhuka n'abatarutwa, inkumburwa n'indashyikirwa, indatsimburwa n'inyangagusumbwa, inyamibwa na ndeshyo idatezuka ibigwi, juru ry'inyange na juru ry'umucyo, ihogoza n'icyeza. Abahungu ntibatanzwe, biyemeje kuba ba rugero rw'ishyaka, bamba duko na muvuduko, mbanza imihigo na mudatsindwa, ngoga na nyiribakwe, nta bwoba na nta makemwa, rubaduka na rudahigwa, rudakangwa na rudatinya, rudahosha na rudahusha, rudahindwa na rutikanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyi mihigo y'intore inashingiye ku bibazo byugarije urubyiruko, na hano hari bimwe twahuye nabyo. Twabonye abana babiri bafite ikibazo cy'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Hari n'abakobwa babiri twasanze batwita inda zidateganyijwe ari bato, byatumye batarangiza itorero. Mu mahitamo akwiye izi ntore zahisemo, harimo kuba ku isonga ry'abarwanya ibyo byonnyi byugarije urubyiruko, ndetse abiga mu mahanga n'abazajyayo bakaba bariyemeje kuzaba ba ambasaderi b'u Rwanda, bakazirinda gutwarwa n'iby'ahandi binyuranye n'umuco nyarwanda, ahubwo bakazajya bafata ibyiza, bakitaza ibifutamye n'ibidakwiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibindi bafite ku mutima baraza kubibibwirira, nkaba mboneyeho kubasaba mu byubahiro byanyu kubagezaho impanuro zanyu mwabateganyirije. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muraho, mwiriwe neza mwese. Nishimye cyane, ariko reka mbanze mbere kugushimira mwebwe mwese mwafashe umwanya mukaza mukamara hano iki gihe cyose muhamaze. Mwashoboraga kuba muri ahandi mukora ibindi bibareba cyangwa bireba imiryango n'abavandimwe banyu. Ndanashimira rero minisiteri ibishinzwe, Bizimana ayobora, n'abafashije iyo minisiteri kuza hano bakabaha inyigisho zitandukanye. Ndizera ko izo nyigisho zari zikubiyemo byinshi bimaze kubajyamo bihagije, kandi bayobora bikanabagirira n'akamaro mu buzima bwanyu ubwo ari bwo bwose. Ubuzima aho muzaba muri hose, ibyo muzaba mwahisemo gukora byose,
inyigisho nk'izi zigira akamaro, zirakuyobora iyo ubishaka, zikwereka inzira wanyuramo nziza, ntuyobe ngo ujye muri ya nzira Bizimana amaze kuvuga. Bamwe muri mwe kandi mwe muracyari batoya bahuye nabyo, bikabagiraho ingaruka. Buriya bigira ingaruka ku buzima bw'abantu igihe kirekire. Hari ibyo by'ubuyobyabwenge, by'ibiyobyabwenge cyangwa iyindi mico nayo yangiza ubuzima, igakoresha abantu ibintu igihe kitari byo, cyane cyane igihe kitari cyo, cyangwa se gukora ibitari byo. Ibyo byangiza ubuzima bw'abantu. Ubu nagira ngo ntarakomeza mbanze mbabaze Ikinyarwanda muracyumva neza? Ninshaka nikomereza Ikinyarwanda. Ndabizi ko harimo abo biri bugore, ariko ndagenda mvanga n'indimi zindi z'amahanga. Hari izindi tuzi buke buke. Ntabwo nzi Igispanish, ariko Igifaransa ndagerageza. Igifaransa numva ikirimo ibyo nshaka, mpitamo. Igifaransa kijyanye n'ibyo nshaka ndacyumva, ibyo ntashaka nkirengagiza bigahita simbyumve. Sinzi uwabigishije Bizimana, ninde wigishije aba bana Ikinyarwanda? Kuko Ikinyarwanda usibye mwebwe hari n'abakuru batakizi, ariko amahirwe yanyu nuko yo kuri mwe nuko muracyari bato, mushatse gufata mufata vuba. Ariko abakuru bari hafi kungana nanjye iyo batazi Ikinyarwanda pe, urahendahenda ukavuga ugasubiramo, ariko muzabashyirireho porogaramu rwose bajye bagira, ndetse porogaramu yigisha Ikinyarwanda bashobora no gukurikirana aho baba bari hose, sibyo? Nka biriya byo kuvuga, buriya yagerageje, buriya numvise ukuntu avuga, agomba kuba nta n'ijambo na rimwe yari azi mbere y'uko wenda aza hano. Biriya byo kuvuga cyane ntabwo ari cyane, ntabwo Ikinyarwanda cyane kibaho. Icyo ni Ikinyarwanda cy'ahandi, cyo hanze y'imipaka, bavuga cyane, murabyumva? Cya na ca murumva itandukaniro? Nta cyane, keretse uvuga gucana, to light fire, then uvuga gucana. Ariko ibya cyane ni cyane. Hari abandi njya numva bavuga ntago, nta ntago ibaho, ni ntabwo, urabyumva? Ni ntabwo. Cyangwa abandi bakavuga ngo guhereza, ngo namuhereje, yampereje. Urwo ni ururimi rundi rw'ahandi rutari urwa
rw'ikinyarwanda uvuga guha umuntu guha mpa namuhaye ntabwo ari namuhereje icyo ntabwo ari ikinyarwanda ni ikinyarwanda cyahinduwe gituruka hirya no hino hanze y'u Rwanda guhereza nta guhereza CDS nabikubwiye mujye mwigisha ikinyarwanda no mu forces zacu na IGP n'abandi indimi zivugwa ushaka kubigoreka kubera ko ashaka kumvikana muri ba bandi ba vibes bamwe bakunda vibes icyo ni ikindi kibazo iyo ntabwo nakijyamo ariko bajye banoza ariko numvise mubagejeje kure numvise bavuga bazi no gusakuza ndetse banza bazi no kwivuga nigeze kumva ibyo wavugaga mu kanya kwivuga murabizi maze kumenya ikinyarwanda biragenda biza ubwo mukomerezaho ibyo rero reka mbishyize uruhande ibijyanye n'itorero mwabivuze murabyumva ni byiza itorero bibereyeho kugira ngo abantu cyane cyane igihugu cyacu nitwe bireba nitwe twabihisemo abantu bahure bige umuco bige indangagaciro bige ibintu byinshi bitegura abantu guhangana n'ubuzima butandukanye aho waba uri hose ku isi ugahangana n'ibyo ushingiye ku muco wahawe n'igihugu cyawe umuco burya umuntu umuryango igihugu bibaho bishingiye kuri kamere y'uwo muntu umuryango n'igihugu ibyo rero kugira ngo bigende neza ndetse bigirire akamaro abantu ku giti cyabo bigirire akamaro imiryango bigirire akamaro igihugu bibamo inyigisho bibamo ubwenge bibamo kumenya abantu bose bavukana ubwenge ku bwenge ukubakiraho kumenya ubwenge bwaba bukurimo butuma umenya iyo ushakishije kumenya nanone kugira ngo bifate biterwa n'abantu guhitamo urahitamo ni nk'uko mwahisemo kuza hano ubu mwaje hano kubera ko mwahisemo hari icyo mwashakaga ntawabakoreshejeho ingufu kugira ngo mube muri hano nimwe mwabihisemo muraza
mufite icyo mwashakaga. Uko gushaka rero mwashaka kumenya, mwashaka kumenya ibibareba, ibireba abantu n'ubuzima bwabo, ibireba umuco, ibireba imyifatire ituma abantu batera imbere uko bikwiye, amajyambere. Ikindi kugira ngo ibyo bifate bigirire akamaro, imyifatire navugaga, kugira ngo abantu bose mu ndimi zose iyo uvuze discipline barabyumva. Discipline ni ngombwa. Discipline niyo iguhitishamo icyo ushaka n'uko ugikora n'impamvu. Ndetse discipline ikakuyobora, igatuma muri kwa guhitamo ugira ibyo uhitamo bizima. Kubaha, kwiyubaha, na kwa gushakisha kumenya. Discipline iyo ufite ubumenyi byongera agaciro kuri bya bindi wamenye. Discipline ni ngombwa. Discipline ituma utava ku ntego ngo ujye mu bindi bintu, harimo noneho nibitakubaka ahubwo bishobora kugusenya. Discipline ni ngombwa. Buriya niyo mpamvu no kuza kwigira hano muri aya mahugurwa muri iri torero, uko mumeze, uko ibyo mwavuze mwize muri hano ni iki, ni ibigushyiramo discipline. Ubishaka rero bimugeza kure. Ubisuzuguye ntabikurikize uko bikwiye, wenda bikugeza hafi bikarangira. Ariko discipline cyane cyane mukiri batoya mwebwe rero. Iki gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda cyavuye kure, kirimo ibice bitandukanye. Hari u Rwanda rwa mbere y'ubukoroni, ndetse u Rwanda mbere y'ubukoroni njye nibwira ko ruruta u Rwanda nyuma y'ubukoroni, aho ubukoroni bubereye. U Rwanda rwa mbere y'ubukoroni ruruta u Rwanda rwo mu bukoroni, kuko ubukoroni bwaraje buhindura abantu. Biriya byose Imana yavugaga cyangwa abatugejejeho byinshi batugejejeho, umukobwa n'umuhungu, biriya byo gusakuza, byo kwivuga, byo guhiga, biriya byubaka abantu. Ubukoroni bwaraje burabisenya. Turabyemera, ibintu byiza nk'ibyo birabura, tujya mu bindi. Ibyabo baje kudukoroniza.
hanyuma rero ubukoloni nabwo bugira igihe cyabwo burarangira, ariko burangira mu gice kimwe, buhindura isura, burakomeza, ariko bukomeza muri twe, bukomeza mu banyarwanda. Abanyarwanda bakajya aho mukuriye, uko mungana, uko murabizi, mujya mubibona amatariki runaka, kwizihiza independence, ubwigenge, tukabyina, ariko iyo usesenguye neza n'ibintu byinshi, no muri uko kwishima, muri uko kubyina n'iki, akenshi abantu bavuye kuko abanyarwanda bishimaga, ukwishima bagushyiramo ubukoloni, ibyo bwabasigiye. Ibyo nabyo reka ndeke kubitindaho. Ubukoloni nyuma yabwo ibyabaye murabizi, n'ibyo byabayemo ibi minisiteri irebana n'iby'ubumwe, ubumwe tugerageza kubaka bwasenyutse icyo gihe cy'ubukoloni, noneho rwose gusenyuka bishimangirwa n'abagiyeho abayobozi bikurikira ubwo bukoloni. Ndetse hanyuma habaho kwibohora, habaho liberation, nayo mwarayumvise. Bamwe muri mwe yatangiye cyangwa yabaye mutaravuka, mwavutse muri liberation cyangwa ikimara kuba gatoya, abenshi hafi mwese. Mwebwe rero urubyiruko, mwebwe mukiri bato, mufite kubifatira aho mubisanze. Ubu navuga ko igihe ni icyanyu, ni mwebwe turiho tureba ubu. Twebwe turabyina tuvamo. Iyo ubyina uvamo rero, uribaza uti ukurikiye ninde, ameze ate? Sibyo? Yes. Twebwe ubwo tubyina tuvamo, ariko tureba imbere yacu tuvuga ngo ariko hameze hate, hazaba hate, hazabeshwaho nande? Nande? Icyo gisubizo ni mwebwe. Mwabyanga, mwabikunda. Ni mu byanga rero, imbere hazaba habi, ndetse namwe mwabyanze bibagireho ingaruka. Kubikunda ni mwe mubifitemo inyungu, nubwo abazaba bagiye iruhande icyo gihe batwebwe, natwe tuzabifitemo inyungu. Tuba tureba ngo aba bana bacu tubasize he? Tubasize bameze bati? Barakomeje inzira nziza bavukiyemo, ababyeyi babo babasigiye, cyangwa se byose byakozwe byapfuye ubusa? Birashoboka rwose gupfa ubusa. Abantu
babohoye igihugu shyiramo politike igarura abanyarwanda hamwe, politiki ijyanye n'amajyambere, u Rwanda rugatera imbere rukareka guhora ruri ari urukene rusabiriza, byinshi. Ubu se mwebwe muzabireka bigire bityo bibagwe hejuru? Ntimuzabikore rwose, ndabasabye. Muramenye mutazakora ishyano. Isi kandi niko ihora iteye. Isi izana ibyayo, izana ibyiza ndetse kenshi izana ibibi. Iyo izanye ibibi rero igasanga abantu bari aho batagira disipurine, bihebye, badashaka kugira icyo bakora, bibera mu iraha gusa, ntabwo bitinda bya bindi byubatswe kugira ngo bigwe hejuru y'abantu, ntabwo bitinda rwose. Kuko genda bivuga n'abandi barabizi, namwe aho mugeze mu myaka murimo, nubwo muri bato, aho mugeze n'izi nyigisho babaha murabizi, mumaze kubimenya, muzi aho u Rwanda rwavuye, aho rugeze n'ukuntu byashobotse kubera ko ibintu byinshi, bwa bushake, ya disipurine, ibikorwa, guhangana n'ibibazo bishobora gusenya abantu bakazimira, twabinyuzemo rero, kandi ntabwo ari uguhanura, ntabwo mvuga ngo bishobora kuzaba igihe kizaza. Mfite reference, twabinyuzemo. Ntabwo muzi abantu twatakaje. None se biriya umuntu yabisobanura ati? Abantu igira itya igatsikira ikarimbuka, ukavuga ngo it doesn't matter who did it or who did not do it. The question is why did it happen to us? Kuki byatubayeho? Kuki ari twe byabayeho? Ibyo rero byavuyemo isomo ritubwira ntabwo ibyo kuvuga ngo imbere ushobora guhura n'ikibazo, ntabwo tujya kubishakisha ahandi, kuko twe twahuye n'ikibazo, ahubwo twahuye nacyo, turakizi. Iryo somo ry'icyo kibazo twahuye nacyo cyarimbuye u Rwanda, turyumva dute? Twarivanyemo iki? Ritugeza he? Hari ubwo nibwira ngo impamvu mwahisemo kuza hano mwebwe, mugomba kuba hari ikintu mwumvaga muri iryo somo. Harimo ayo mateka avuga ngo aho dukomoka iwacu, muri karande yacu, ibi byabaye bitagombaga kuba, ariko muzi ko byasubira. Noneho mukavuga ngo ntabwo bizasubira, reka tugende tujye hariya badusobanurira iby'ayo mateka, badusobanurira igihugu aho gikwiye kuba kijya, n'ukuntu cyahagera, n'ukuntu twakumira
ibyo byabaye ngo bitazasubira. Niba atari ko mwaje ndabibatwerereye. I want to imagine ngo nicyo cyabazanye. So grab it and run with it. Don't waste time. Muvuga uti burya nibyo. Nyiri umwana nkamwe muri abana. Njye niko nagiye muri ibi bintu. Ariko uko nagiyemo niyo mpamvu nshatse kuvuga ngo hari n'abatabizi. Uko nagiyemo hari ikintu kikujyamo kikakurya kikakuzengereza ugashakisha ariko niki nagira nti utaracyumva neza icyo ari cyo. Njye ntabwo nagize amahirwe yo guhera nk'aha ngaha muhereye mwebwe yo kubabwira ngo ariko hano hari itorero, mu itorero bagira batya. Nta torero nigeze njyamo. Itorero nagiyemo aho narigiyemo nabwo narigiyemo rimeze ntabwo ryitwaga itorero. Nari ndaho nshakisha ariko hari ikibazo. Ntiyagira ati uraho ushakisha ngo ku gihe cyari kirimo abandi bantu bari mu byabo. Ndababwira nakuriye muri Uganda guhera ndi imyaka 4-5 ndinda mba 20 nanjye 21 n'ibiri hagati aho nashakiraga ariko ntazi n'ibyo ari byo. Ntazi ibyo ari byo. Ko jyande ba 23 uza guhura n'abantu bavuga bati dufite ikibazo cyacu tugomba kugikemura. Bamwe muri twe turabegera turabasanga kugira ngo tumenye abafite ibibazo nk'ibyacu babikemura bate. Tugira amahirwe abandi benshi batoya nkamwe bagenda bajya muri iyo nzira. Ariko migambi ari ukuvuga ngo ariko amaherezo ikibazo cyacu natwe kizabonerwa umuti. Ntabwo ari umuti uzava ahantu hari inyito Bizimana yavugaga n'iki uhereye no kurya uhereye no ku izina ngo Bizimana. So hari n'abandi inyito nyinshi. Hari n'ababirekera Imana gusa ngo Imana izabafashe. Ariko ugeraho kwibaza ariko Imana yo yarampaye kwanza yarandemye yatumye mbaho. Yaguhaye bwa bwenge yaguhaye kumenya ubikoresha ute. Ntabwo uzategereza Imana kukubwira ngo uko ubikoresha. Yarabiguhaye. So mwabana mwe rero gutekereza imiryango yanyu, gutekereza ubuzima bwanyu n'ubw'igihugu bitangira kare, bihera kare, bihera ubu ngubu.
niyo mpamvu njye mbashimira ko mwafashe iya mbere mu zamu. Ntabwo mwaje aha kwiga kugambanira umuntu uwo ari we wese cyangwa kugira ngo ubumenyi muvanye aha mujye kubukoresha nabi aho muzaba muri hose. Oya, ni ubumenyi, ukamenya amateka, ukamenya ubuzima, ukamenya ibintu bikorwa kugira ngo bikurokore, bigukize ikibi, bikize igihugu cyawe, bikize umuryango wawe, bigukize wowe ubwawe. Kuriya kurasa ngira ngo barabibigishije. Ubu muzi kurasa? Aha, ntako bisa. Ni ukurasa kandi mudahusha, sibyo? Ariko hari inshingano iremereye rero. Urasa iki? Utazajya kurasa umuntu umwambura amafaranga cyangwa umwambura umutungo we. Nabwo bigira igihe. Icyo gihe iyo kitageze aho ugomba kwitabaza intwaro, nta mpamvu yo kuyikoresha. Igihe kigeze kigera mu buryo bwa rusange, ntabwo kigera ku muntu umwe gusa, kigera iyo abantu bambuwe uburenganzira bwabo. Iyo abantu bambuwe uburenganzira bwabo bakagezwa kure nk'aho twagejejwe, abantu bagashakisha ubundi buryo ibyo byakemuka, ubwo buryo bukabura. The last resort bikaba kuvuga ngo noneho urabizi tugiye kubipfa, ngomba kugira uburenganzira bwanjye. Bya bindi byose twavugaga, dutanga ingero z'Imana, hari umuntu waremye abandi se? Apana. Twitwa ko twaremwe n'ibizi, izina bizimana. Ibizi niyo yaturemye, sibyo? Kugira ngo rero undi muntu aza kubuze amahoro, akubuze uburenganzira, bigere no ku gihugu, ku buryo igihugu kibura amahoro. The last resort, mbere yo kuyigeraho, the last resort, ni ukuvuga ngo nabwiye abantu nta mahoro yanjye, nanjye nyaguhe. Dore uko twahana amahoro tukabana. Iyo byanze ntaho bigana, nta handi bigana. Muribuka kera icyo gihe nababwiye turi hanze, turi impunzi, twajyaga tunyura ahantu henshi mu mahanga, tukabwira ariko iwacu ni Rwanda, turashaka gutaha, ntabwo tuzabaho mu buhunzi gusa ngo tube mu refugee camps bitagira amaherezo. Kuko babaza ariko twakoze iki, habaye iki? Rimwe na rimwe abo bakaza bakavugisha leta yari iri hano, leta ikabasubiza ngo ariko ngo igihugu ni gitoya, abo ngabo bagume ntabwo babona aho bajya, ngo ntabwo twabona aho tujya kandi ariho twavuye. Ntabwo bishoboka kuvuga ngo gumiyo, ubeho
ubuzima bwawe uri impunzi nabo uzabyara nabo hagiye habaho ibintu byinshi nge nta nubwo narenganyaga ibihugu bimwe twabayemo ibihugu bimwe twabayemo byadufashe nk'impunzi nyine ndetse barushaho badufata neza kuko no muri izo ngorane hari abantu bagiraga batya abana bakiga bagira bate ukabaho utyo ariko udafite iyo right rero nabwiraga abantu no muri liberation yacu yitangira aba bantu babiri hari aho twabaye batagufashe neza wenda ku buryo washakaga cyangwa wifuza hari n'igihugu cyawe cyakubujije gutaha ngo ni hato yaba ngaba baho nabaye uko baba baramfashe kose nta rubanza mbashyiraho njye nta kibazo mfitanye nabo uwo nari mfitanye ikibazo nawe ni uwagombaga kugena uburenganzira bwanjye mu gihugu cyanjye akabumbuza uwo twagombaga guhangana niko byagenze ntabwo najya gushoza intambara mu bo twahungiyemo ngo hari ibyo batampaye cyangwa batanyemereye oya bashatse babikora bashatse babiguha niyo wavuga ngo ntabwo ari byiza byaba atari byiza ariko nyirabayazana ni uwakubuje amahoro mu gihugu cyawe sibyo neza rero kuba muri hano nicyo mu byinshi mukwiye kuvana hano icyo kirimo kumenya uko uharanira ibyawe uko uharanira uburenganzira bwawe uko wiha agaciro wowe ukamenya ngo ndi umuntu nk'undi ntabwo wowe uza kuza kumbwira ko ngomba kubaho cyangwa uko umuryango wanjye ubaho cyangwa uko abanyarwanda babaho wowe urabimbwira nkanjye uri umuntu nkanjye ufite uburenganzira bwawe nanjye mfite ubwanjye dufite ubwo duhuriyeho ntabwo waba ari wowe ugena uburenganzira bwanjye uko ushaka ntabwo bishoboka mu byo mukwiriye kuvana hano nicyo ngicyo ariko ikindi mukwiriye kuvana hano ni ukuvuga ngo bwa burenganzira dushaka iyo ubufite ubukoresha utese kuko twabohoye igihugu turagifite kirimo umutekano abanyarwanda barasubiranye babumwe hanyuma se igikurikiraho ni iki amajyambere gutera imbere ntabwo twaba twarabonye igihugu ubundi turangiza twicarane nk'uko mwicaranye umwe yegamira undi tuganye ngo inzara iratwishe oya ubu kiba gisigaye ni ugukorera igihugu ku buryo gitera imbere ibibazo by'ubuzima ibibazo by'uburezi ibibazo by'iterambere ku buryo igihugu ingero turazifite nyinshi ibihugu aho byavuye n'aho bigeze n'ukuntu byateye imbere bimwe wenda muzabijyamo cyangwa mwabibayemo cyangwa umukobwa watubwiye ko yabaye yize muri Barcelona muri Spain agomba kuba mu byo bize agomba kuba yararebaga Spain akareba aho igeze akanamenya ko mu myaka nk'ijana ishize
ntabwo ari kuriya Spain yari imeze. Yateye imbere ite rero kuva hahandi hasi ikaba igeze hejuru aho abantu bajya guhahayo ubumenyi bakajya kwigayo. Ibyo ntabwo biba ku bindi bihugu gusa ngo bireke kuba ku Rwanda. U Rwanda rukwiye kuba rutyo, narwo rukwiye kuba, hari aho twacupiye tujya hasi hafi kuzimira, ubu twavuyeyo. Ikitubuza umuvuduko wo gukomeza gutera imbere, tukubaka u Rwanda rudukwiriye, rudushimishije, ni iki? Icyatubuza ni iki? Mwebwe muri aha abana bato, icyababuza ni iki? Nta nzitizi n'imwe, nta gihari. Ariko ntabwo bipfa kuboneka gusa. Ntabwo uzagira utya ugakora ubusa, uganya, ukirirwa utya, buri mugoroba ukajya mu nzu ukifungirana ugasenga, ntacyo uzavanamo pe na busa, zero. Ibyo I am witness to those things. Mwebwe muri bato wenda ntimubizi, ngenda bibabwira nk'uwabibayemo, nk'uwabibonye, ntabwo n'abandi benshi barabizi. Umunsi mwicaye aho mukaganya gusa, ikindi mukwiye kuba muvanaho ahangaha kijyanye n'ibyo mvuga, be problem solvers. Buri gihe shakisha uko wakwishakamo igisubizo, wihereho, kandi wihereho ufite confidence. Mwakucere ibyo ushobora gutanga ibisubizo bikurimo nk'uko biba mu bandi. Kuki abandi baba babifite we ntubigire? So that is the starting point. You must be confident that you have the ability to find a solution or a part of a solution. Naho ugiye gusuka gihora aho, hari abantu babaho batyo, bagahora ba complaining, leta ntiduhe ibi, no. But be part of government, be part of the private sector, be part of any institution that actually, that being that part is your right. And then, when you raise questions about certain things, there will always be questions, and you should ask questions. You should raise questions. But don't raise questions in a complaining manner. Complaining means you hold response to somebody else. It's like somebody else should have provided what you need. Why? Why should somebody else provide what you need? Yes, somebody else can, but it should not be you should not feel what do you call it? It's not an entitlement. You don't sit back and wait that somebody will provide what I need. Why? Why do you feel entitled that somebody else will provide what you need? Why are you not making an effort to give to yourself what you need? Why? The good question will come up
If in your right you had something, you were able to do something, and somebody else stands in your way and blocks you, then you have a right to say, no, don't stand in my way. Or, let's work together, me and you, especially young people, where if you want to work in the private sector, if you want to do business, if you develop an idea in you, try to find something you're capable of doing, depending on your background. And then, I'm sure some of you here, you are not all foreign to each other. Some of you are friends or colleagues, or even same family members. So if one person has an idea and reaches out to a friend, a colleague, or whatever, and you say, you know what, I have an idea. If the other one you are talking to doesn't have an idea, actually that may prompt that person to develop an idea quickly. And his idea or her idea and the other one, the three people coming together and say, let's do something. That is possible, and it will solve many problems you face. Even if you have come together and you meet a dead end, you can't go further, you can say, you know what? Now this is when you can say, why don't we go to a government institution that maybe has some means or that has a responsibility to support people who have ideas. Let's go to so-and-so. Let's go to Bizimana and say, you know what? We heard that you sit in the cabinet. Can you take this idea for us and tell people that we started something, but we are stuck? Somebody, maybe somehow government may chip in, or go to anybody else you think may be useful. But if you sit back and say, this government, you see, even people who have ideas, they can't help. You see, we had an idea, we did this, but when you have not even reached out to the government to say, you know what, we have an idea, help us. Maybe 10 out of 10 ideas you have developed or approaches you make, or 10 may not work favorably for you, but 6, maybe 6 will work. 6 out of 10 may work. Why not? So it's worth giving it a try. Muranyumva? Yes, yes, yes. No complaints, please. At least no complaints for the sake of it. But you can complain the right way. You can say, you know, I had an idea, and I think this idea would work if I had this kind of support. The first point of call is your colleague. The next is to say, but in this system, mu gihugu cyacu, ninde twakwandikira ibaruwa, ninde twakohereza a text tukamubwira ngo
twari tuzamuye ibintu tubigejeje aha, there is a gap, we don't know how to move further. Can you? So you will always, in most cases, succeed. You will get somebody giving you an idea to take it further, or some material contribution that may actually make it work. Nicyo rero hano mu bintu byose muhavanye, muhave mu mitwe yanyu mufite, you are now builders of something. You are problem solvers. You are innovators. And you're also going to contribute to this nation, the national effort. You see, you can contribute something somewhere, and because of that, there is a return on that effort. If you contribute, if you are thinking like this and you are contributing to the well-being of the nation, that nation will give back to you. There is no question about it. So don't expect the nation to just give us. So aho twatangiriye nababwiraga during the liberation, actually we had nobody to go to say, twavuyemo twaragraduatinze on matters of not complaining. Because you complain to who? Eh? Muri iriya situation twabayemo ya liberation, who would have complained to who? Tell me where you would have gone to complain. Hey? Yeah? Nowhere. So, I'm witness to the things I'm telling you. If there is anybody who will tell you all kinds of things that you think you need to do so little and get and expect so much, you know that that person is a liar. They are lying to you. You invest yourself. You put in effort. You use a lot of energy. And sometimes, indeed, it may sound like what you are involved in is just a thankless activity. But why do you need anybody to thank you for doing good things that from which you benefit? Who do you wait? Everybody is struggling. Ariko in our case, nabitwaye to the extreme, so that you understand, you understand that the way it happened to some of us, it can happen to you. The way this country lost people in millions, lost their lives to fellow citizens, if you don't develop this bearing, this compass that guides you, these things can come back to haunt us. Murabyumva? Yes, there's no question. There's no question about it. And you don't want the recurrence of that kind of situation. You don't want it. You don't want it
And you also have to master the fact that I'm not talking about anybody else. I'm talking about you. Ntabwo igihugu cy'u Rwanda kizakizwa n'abandi bavuye ahandi, zero. If you thought there is anything like that, quickly change your mind. It is not like that. It doesn't happen like that. You must be the one to do it. Biriya ubona n'abantu bafasha bagira batya, abantu bateye inkunga u Rwanda baruhaye miliyoni zingahe zo kugira gutya, fine. Ibyinshi izo miliyoni ziza kubera ko tuba dufite icyo twakoze tugejeje ahantu bakongeraho. Ariko kugira ngo uzabibone wicaye aho gusa wigaramiye, feeling good about all the nonsense in this world. So, actually, people will hesitate. They say, do we put our money there and it just gets wasted and lost? Because these people are not serious. They are waiting for us to give them our money. And some of it, they take it and they go to drink it. Barafata bakajya kuyanywera. And millions get lost like that. So these people know it. Ariko icya kabiri mujye mwibaza, mumenye by the way ngo niba igihugu kanaka gikize kiduhaye umutungo wacyo, mwibwira ko uriya mutungo bavuye he? Ariko bavuye mu baturage babo. You get it? Yes. So kuki habaho abaturage b'ibice by'isi bindi bishaka kubaho kandi biriho bibaho neza, ukabona ko bagomba kwibuka ko ubakeneye, bagomba kugira icyo bakohereza. Iyo batabyohereje bigenda bite? Urapfa? Yes, you can't wait for somebody to feed you. You must strive to feed yourself. There are no two ways about it. Maybe what you are trying to do is not enough. Okay, then somebody, for some reason, will show up and add to your efforts. But if you think we shall sit back and expect to be given resources of other countries, of other citizens, first of all, it is a foolish thing. It's absolutely foolish. Of any people who would sit back and expect that somebody will look after them. No. People call it, they find the nice words and go, the dependence. Dependence is another word for stupidity. Yes. If I have a mentality that I will depend on other people, I will depend on them, that is dependence, it's because I'm stupid. If I really subscribe to that, if I did that, I would be stupid. So you Rwandans avoid that. And the time is now. And the people, ni mwebwe. Yes?
Yes. Some others have played their part, whether in full or in half, so it is up to you to come and fill the gap, and then continue beyond that to something else that you deserve. Another level higher than where we have reached this country. Where have the level to which we have taken and delivered this country, you can go higher. And it's you, it's not somebody else. We are waiting from another place. No, not from another planet, not from another continent, not from anywhere. Those being awaited, ni mwebwe. Then in short, you are waiting for yourselves. So you must, think about it. Kuyavuga ntabwo ari ukuyamara, because there will be another time, maybe bamwe muri mwe muzagaruka mu sharing, share experiences, n'abandi bazaza nyuma yanyu, but muvaha mutahanye imigambi, individually, collectively. You should contribute to. You will not succeed unless there is a discipline that keeps bothering you, in a sense that you want to take it further, upgrade it every time. Finally, mbasabe nk'urubyiruko, we need you, we love you, but please, first and foremost, take care of yourselves. Right? Yes, sir. This religion of alcohol, I think even if people recruit others into it, alcohol is killing you, it's killing young people. Well, abakuru bo barashize. Yes, it has killed so many old ones like us. Abandi bari mu nzira basa nk'abananiwe ariko I want to warn you and beg you that ibi byose tuvuga byabazanye hano, imigambi dufite ku gihugu n'iki, this thing will kill you before you realize your ambitions. If you have any, because you must have ambitions first of all. Then don't cut your life short for really nothing. Then hari alcohol, hari ibindi biri hanyuma bindi by'ibiyobyabwenge bikaze bibatumura banywa mu matabi n'ibiki. Urumogi murabwumva? Uwababwiye ko rwamukirije cyangwa rwakirije umuryango we cyangwa rwakirije igihugu ninde? Ndabatumye muzanshakire just one person. Only one, I don't want two.
uzanshakire umuntu umwe ushobora gutanga testimony akavuga ko byamukijije. Uwo muntu ni mumunzanira, azabanza mpembe wowe ibyo kumuhemba we simbizi uwo nguwo kuko azaba abeshya. He should just end up in jail kuko azaba abeshya. Ariko still you make an effort mumunshakire. Yes, I can put a bet on that. Ndamushakire umwe uzaza agatanga testimony agahagarara imbere y'abantu hano akavuga ati ibyo mujya mwumva abantu bamwe barakabya, jyewe dore aho anotangiriye, dore uko nari imeze, dore aho ngeze, nirwo rwankirije nta kindi. Muzamunshakire please. Jye naramushatse naramubuze. So ibintu rero bidafasha ubuzima kuba neza kurusha abantu baba babishaka biki. Iyo bibaye benshi rero bikajya mu rubyiruko bikajya bite, ntabwo byica mwe individuals gusa, byica igihugu. Cya gihugu twaraha turirimba tuvuga urwatubyaye, tuvuga rwo ushaka kubaka, ngo byibagirwe, rurazimira. Muranyumva? Mujye muhora mwibukiranya, tuzahora tubibutsa. Ntabwo kwibutsa ibintu nk'ibi ari uguta igihe. We shall keep trying. Okay? Namwe keep trying please. And we should have some good leaders in you. We need leaders of today and tomorrow. All right? Yes, sir. God bless you. Turabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'impanuro muduhaye. Turabizeza ko tuzazubakiraho mu guhindura cyane cyane uburyo bw'imyitwarire n'imikorere yacu. Intore, mumfashe twongeye dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mubitwemereye twakwakira ibibazo 4 cyangwa 5. Nkuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko se byose sinabishubije buriya. But let's try. Twagira ngo dusabe abafata ijambo kuvuga amazina yabo ndetse banarase ku ntego. Abafite ibibazo bashaka kubaza mu manike. Ubuse hari umuntu hano waba udafite ikibazo cyo kubaza koko? Reka nsabe abafite mikoro badufashe duhere muri runo ruhande. Mbere yabyo mwavuze ko mwembi harya mukora iki? Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndi Intore Aime Niyibizi, nsoje amashuri yisumbuye aho nize plumbing technology. Kugeza ubu What technology? Plumbing technology, bijyanye n'amazi. Perfect. Get it. Nitwa Intore Mwiza Gihana Dorcas. Nkaba mfite bachelor's degree muri marketing and communications. Yes. And I am also a project And manager. you speak Spanish? No, a little bit. A little bit. Yes, sir. Yes. So mwembi mufite akazi murakora? Yes, sir. Ngenda kora. Okay. Sanjye nakazi mfite. Ugomba kukabona nawe nta mpamvu kataboneka. Thank you, sir. Yes. Especially birakenewe. Ari no muri defense and security institutions
Do you really not need such a people? Akazi ko ntabwo gashobora kubura. Especially muri bijyanye n'iyo technology. How? Ubwo hagomba kuba hari muri twe hari abarangaye. Okay, but go ahead. Thank you, sir. Ego reka duhere kuri runo ruhande. Thank you, sir. Try to be to the point, short, so that somebody is... Yes, sir. Murakoze, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Niyokwizera Origene, mbarizwa muri Sikoi Platoon 3, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Busogo, aho ngeze mu mwaka wa 4 Food Science and Technology. Ese nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uwari umuyobozi mukuru mu rugamba rwo kubohora igihugu, ni ubuhe buryo wakoreshaga kugira ngo ingabo mwari muyoboye zikomeze gutsinda no mu bihe bitari byoroshye kandi ntizicike intege? Ese ubu ngubu bwo ibibazo muhura nabyo bikomeye n'ubuhe buryo mubasha kubikemuramo? Murakoze cyane. Ndagiha igisubizo kigufi cyoroshye. Ibyo nababwiraga ibyo byose nta bufindo burimo. There is no magic. You have to have a clear mind. You have to focus. You have to have discipline. You have to understand the problem and find a solution. So kubyo ku rugamba, apart from that, kuko haba hari abantu benshi, ugomba kumenya organization, abantu ubayobora ute, kandi ubuyobozi buba buri ku nzego zitandukanye. Uvuga kuyobora urugamba, yes, ariko nta muntu umwe uyobora inzego zose z'urugamba. You get it? Ariko iyo ubishaka, iyo wumva ko ari akazi ugomba gukora, ibindi uragerageza, shyiramo imbaraga rwose ukabikora, ndetse wagira amahirwe ukabona ibisubizo biraza. Byaba bitaje, you try again. Ngira ngo amahirwe amwe mu ngorane twagize, burya mu ngorane harimo amahirwe. Some of us had a responsibility, twari dufite inshingano tutashoboraga guhunga, kuko ntawe bari kuzisigira. Buri wese yari afite inshingano, ntabwo wavuga rero ngo ibyanjye ndabiretse. It's like you are pushed against the wall, right? And you come out fighting. Otherwise you perish. That's it. So maybe that constraint, that difficulty in the situation primes somebody to think hard, and to work hard to find a solution. Iyo atari umuntu umwe rero muri benshi, then icyo gihe bisa n'ibyoroha, kuko bikorana n'abandi, ntabwo bikora wenyine. Ariko ugomba kumenya noneho uko akazi gagomba gukorwa karimo abo bantu benshi kugira ngo mugere ku ntego.
icyo kirabisubiza byose. Yeah. Thank you sir. Reka mwongere mumanike turebe n'abandi tugerageze gusharinga impande zose tujye muri ruhande naho turebe. Tugire vuba twihute. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Amazina yanjye ni Ruhindura Shema Bruce, nkaba norezwa muri Eco Platoon ya gatatu, nkaba niga muri AUKA mu ishami rya Networks and Communication. Ikibazo nari mfite Perezida wacu, ese mubohora igihugu niki cyatumye muhitamo izina Inkotanyi, kandi ni gute nkatwe urubyiruko tugakomezanya uwo mutima wo gukotana muri twebwe? Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Right. Inkotanyi byo ni Kinyarwanda, kandi hahozeho imitwe y'ingabo ngira ngo bitwaga Inkotanyi kera mu mateka y'u Rwanda, ngo ni igihe cya Rwabugiri. Abantu rero bafashe izina ry'Ikinyarwanda mu mateka y'Ikinyarwanda, byari kugira ngo iryo zina ry'imyaka 100 n'indi yabaye birange igikorwa turimo n'uyu munsi. Nta yindi mpamvu, ariko ntabwo ari izina gusa, bifite na message irimo nyine wari uvuze byo gukotana. Ibyo byose twavugaga, ibyo nababwiraga ni uguhangana n'ibibazo, ku buryo niyo bigeze ku rugamba nyine nabyo birakorwa. Thank you sir. Abandi mumanike tujye no muri iki gihande naho. Thank you very much. My name is Kalinda Linda Lola, and I'm from D Company Platoon 1. I wanted to, while visiting the museum, I'm not sure, there's some kind of, I'm not sure I'm getting it clearly. Arihehe? Oh, I'm right here. Yeah, try to put your Yes, please. Is this clearer? And louder. Yes, please. So while visiting the museum, Kumurindi Wintwari, and following the history of the Liberation War, I was left perplexed. When you were our age, Rwanda was different compared to what it is now. You grew up abroad, your family had to flee the country. You went to school outside Rwanda, and you would have been perfectly successful without ever returning to Rwanda. It was so easy for you to turn your back on this country. So I just wanted to know what kept you anchored to a country that had essentially turned its back on you, and what drove your love for this country to the point of giving up your everything and risking your life for it. Yeah. If your country turned your back on you, the country turns its back on you, you wouldn't want to turn your back on the country. Again, I said it's a question of choice. You know, there are two kinds of people, always, anywhere, anytime. When there is a serious problem, like the country faced, there are people who are going to not even give it a shot. They will just cut and run and give up because something is difficult or it affects them in a certain way. So they may run away and go somewhere else. That's one group of people.
The other will stand and fight and give it a try. They wouldn't. So there are many, the situation is like that. I just happened to be on that side where I wasn't, like many others, I wasn't going to run away. Run away to where? To do what? To be what? I mean, run away and continue. By the way, even those who run away, have you seen of late? Those who have run away for a long time to different, the rich countries, they run away too and they abandoned their poor countries. Are you looking at what is happening? They are returning them at a terrific speed. So they tell them, you don't belong here. Especially if you have, like mine. They really So, but some may want to stay and keep hiding and doing this, and well, good for them. I don't think everybody would want to act like that. So you want to give it a shot to try and live in your country and contribute to making it the country you want it to be. All that resides in the minds of people, what choice you make. There's no question about it. As I said, there is no magic, there is nothing. It's just you. You have to make up your mind and decide what you want to do. And what you want to do may also reflect what you want to be. I don't think ever I would, or others would have made a choice to stay as refugees, as stateless, as, well, there are people, I mean, as you said, people could have, some stayed and did well in their lives, some were wealthy, others were all kinds of good things. If they choose to do that, there's nothing I can do about it. But that's not my choice. I think many of you, it wouldn't be your choice. Right? Yes, sir. Right. Thank you, sir. Reka twakire ikibazo cyangwa se igitekerezo cya nyuma. Tekereza ku ruhande tutabajijemo ahubwo hakurya hariya. Afite mic bafashe. Thank you, sir. Your Excellency, my name is Inez Akelia. I'm a member of Golf Company Platoon 2. I recently graduated high school from Green Hills Academy, and I'm looking forward to pursue a bachelor's degree with financial mathematics and economy. Your Excellency, looking at how the current geopolitics are affecting almost all countries, economic-wise, security-wise, and in other aspects, will the world be safe, or is the world heading to a state of jungle rule where it will be survival of the fittest? And will Rwanda be safe? Thank you, sir. Mm-hmm. Well, mobilizing you to be part of this and from here to be part of national building is about trying to secure Rwanda.
Rwanda should be safe. And will be safe because of you, depending on how you come out and fulfill your obligations, how you build yourselves, how you fulfill those obligations to your country. Surely Rwanda will be safe, and safe in the context of the global situation. Now, for the geopolitics and stuff, the world maybe has never been safe. It's a question of degree. 20 years ago, or 30 years ago, globally there was security. But there was no security for me. You know that? Yes, there was no security here. That's about the time we lost our people. Then there are other corners of the continent or the world where things were not safe. So global security has become an issue of what degree is the world safe, a safe place. So currently, you can see lack of global security is on the rise. Maybe to reach a point and the plateau and then start again being better than we have known it. But since we don't have, even as a country, Rwanda, we don't have any possibility to make huge contributions to securing the world, it is a safer bet to secure our world, our Rwanda world. First and foremost, let's secure it as much as we can from internal as well as external factors and actors that may affect it. Otherwise, when you look at it, the world today is not entirely a safe place. You look, these are things you see on television. They are not things you have to scratch and research, and except if you want it for academic purposes, you may go into those details, but otherwise, what even you see in the open suggests that global security is not what people would want it to be. So we can secure our place where we are responsible and maybe make a contribution to and with others, but that's it. It's a drop in the ocean, maybe. Because you even see the global institutions normally that are supposed to guide the international system, the international law, or international whatever. The institutions are really, in a sense, powerless. Somehow they don't deliver the goods as they used to way back. Even then, they are not delivering that sufficiently.
what we have today is something that has been building up from across the world over many years. People who are analytical and followed the global daily events, some of them could have said, well, maybe 15 years ago or 20 years ago could have said, but this world is headed in the wrong place. But the majority, I think, might have not seen it coming. So there we are. Let's take cover together and hold each other and do what we can do for ourselves. Maybe the hurricane will come to pass and destroy so much, maybe kill some of us, but others should survive to go on with their lives and the future of this country. Isn't it? Are we done or something else? Or whoever else you want to? Somebody who urgently may have one or two and then we close. Thank you, sir. Reka noneho kuri iyi nshuro tujye no mu bice by'inyuma ko twabaje imbere cyane. Tujye inyuma hariya. Thank you, sir. Nitwa Intore Tuyizere Marcel, norezwa muri Alpha Company, Platoon ya gatatu, Session 2. Ndi umunyeshuri mu ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi, umwaka wa kabiri, aho niga uburezi mu ishami ry'indimi Icyongereza n'Ikinyarwanda. Nyakubahwa Perezida, mfashe uyu mwanya ngo ngushimire, newe ishema no kugushimira uburyo mudahwema kuduha amahirwe nk'urubyiruko rw'u Rwanda. Yewe si twebwe gusa, ahubwo nabonye munaharanira n'iterambere ry'urubyiruko rwa Afurika. Nyakubahwa, icyizere kidutera imbaraga zo gutinyuka gufata inshingano mu kwiteza imbere ubwacu ndetse n'igihugu cyacu muri rusange. Nagiraga ngo nsoze mbashimira ko mudahwema kutwizera no mu ntege nkeya zacu. Gahunda zose mwashyiriyeho urubyiruko ni urufatiro rutajegajega rw'ejo hacu kandi biri gutanga umusaruro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndangije mbashimira ku bufatanye mudahwema kutugaragariza. Okay, asante sana. Maybe one this side and then we are done. Twakire n'umukobwa habaje abahungu benshi. Thank you, sir. Amazina yanje ni Shema Crystal Muvunyi, nkaba ntorezwa muri Eco Company, Platoon 3, Section 1. I just wanted to take this moment to thank you on behalf of all the diaspora Itorero. I am a student at the Virginia Tech University in the US, currently pursuing a bachelor's degree in architecture, and my family currently lives in Nairobi. I take pride in introducing myself as Rwandan wherever I go, and that is all thanks to your leadership and commitment to placing Rwanda on a global stage and being recognized worldwide. Here at Itorero, we've learned so many things. We've gone in to get in touch with our culture. We've formed relationships with people who I hope to be global leaders and national leaders one day. And we have gained connections and experience that we wouldn't gain otherwise. And so I just wanted to take this opportunity to thank you for your leadership. May God bless you, and may God continue to bless the country of Rwanda. Thank you. Thank you very much. When are you finishing your architecture degree? I graduated in 2030. You graduated?
No, I graduate in 2030. 2030? Yes, sir. Okay, good. I guess you're already thinking of how to come back, and when you come back, look for me, and you'll for sure get a place. Like the other one I promised, is somebody who, it's yourself, right? Yeah. So you should, if these people don't take care of you, you just give me a call. And, Yes, sir. yeah. So are we done? Yes, sir. Good. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimiye umwanya mwatugeneye kuri uyu munsi, tuzahora tubizirikana. Twongeye kubizeza gushyira mu bikorwa ndetse no gukomeza kuba umusemburo w'impinduka nziza no gushyira mu bikorwa iby'impanuro mwaduhaye. Murakoze cyane. Tuzazikurikiza inama mutugira, aho tuzajya hose tuzazikurikiza. Zikurikiza haba mu itorero, zikurikiza aho tugenda hose, zikurikiza nitugera n'imahanga, zikurikiza ngumva tuzazikurikiza. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, gahunda y'uyu munsi igeze ku musozo. Twagira ngo tuyisoze n'ifoto y'urwibutso. Protokole irabidufashamo. Abakurikiye televiziyo Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru bya RBA, rero twongeye kubaha ikaze hano mu cyumba cy'inama cy'ikigo cy'imyitozo ya gisirikare hano i Gabiro, aho Perezida wa Repubulika yaganiriye by'umwihariko n'urubyiruko. Nk'uko mwabikurikiye, mwumvise urubyiruko ruri gutorezwa hano mu itorero Indangamirwa icyiciro cya 16, aho Perezida wa Repubulika yabagiriye inama, yabaye impanuro zitandukanye, abibutsa ko ubuzima bwabo aribwo bw'ingenzi. Iyo ushaka kubaho neza, kuzagirira igihugu akamaro, nawe ukigirira akamaro, ari uko mbere ya byose uba ufite ubuzima buzima. Yabasabye kwirinda ibiyobyabwenge, abasaba by'umwihariko kwirinda ibisindisha, abasaba yuko bagira roho nzima iri mu mubiri muzima kugira ngo bagirire akamaro igihugu. Yabasabye kuzava hano bajyanye intego kugira ngo izo ntego zizateza imbere igihugu. Yibukije urubyiruko ko ari bo amaboko y'u Rwanda rw'ejo hazaza, abibutsa yuko ibyo bakora byose bigomba kuba biri mu murongo uteza imbere u Rwanda, ndetse izo ntego zabo zose ku Rwanda rutazigera rukizwa cyangwa se rutezwa imbere no gusabiriza. Aha rero niho urubyiruko mwumvise rwamuhera ibitekerezo bitandukanye ku matsiko bari bafite, agaruka cyane ku rugamba rwo kubohora igihugu. Mwabikurikiye byose rero, mugumane natwe muri gahunda zitandukanye za televiziyo y'u Rwanda. Njye ruhababereye, nitwa Gatete Eric Rafiki. Boni rwagize baganurwa ngarambu murenzo kurwana misi. Aha.